With this teaching, I can save the life of many patients. I can I have been curing many diseases. By teaching about the attachment on disease. If there is attachment on cancer, there will be cancer. In our body. If there is attachment on accident, yes. We will experience with accident. If we attach on long life, we can be long life. If we have enough merits, so I use this right understanding and
practice of mindfulness and detachment to cure the disease. To save the life of the people, including meditator. So for the besides, I also experience with many patients who take care of their health, but they don't know about their attachment on disease. That's why they have to suffer disease. I can learn directly from the attachment of the people and patient. Because of attachment on dog bite, I was beaten by the dogs for twice. But when I became a monk, I have been meeting with the dogs nearly all the time, because in the monastery there are many dogs and cats, so I have to deal with them, but I can, because of detachment from the biting of the dogs, I was never beaten again. Before I practice meditation, I don't know my own attachment. That's why I face with many problems and difficulties. I'm not safe. That's why I cannot help for the safety of the other also. When I practice meditation, I came to know more and more about various attachments of the mind. In this way, I can guide and teach to the people to detach from every attachment one after another.
In this way, they can be healthy, long life, and safe. So you should also try to practice mindfulness and detachment. Mindfulness is detachment from ignorance. Detachment will detach from attachment. In this way, we can be safety from disease. And natural disaster. Question? The question number 2 about the painful feeling. When the painful feeling will follow the patient to the next life, at the moment they are dying and reborn. Yes. I have been teaching to the many patients. Some are nearly die. For me, I'm trying to detach from their sickness, disease, and death with the right understanding of not someone no life, no death, no disease, just cause and effect of selfless impermanent nature. This is detachment from created truth of all living beings and all non-living beings. If we don't understand about selfless impermanent nature,
the attachment on disease, well, it continues. In this way, when we die, we will be when we die, there will be disease in our next life. Và cái chết với chánh kiến về vô ngã, về việc không có ai cả, không có sống hay chết, không có bệnh tật, chỉ là những cái tiến trình nhân và quả của bản chất vô thường tự vô ngã. Đây chính là việc chúng ta xả ly khỏi sự thật do tâm tạo hay các khái niệm về tất cả, về chúng sinh hay là phi chúng sinh. Nếu như chúng ta không có hiểu biết về bản chất vô thường vô ngã thì sự dính mắc vào bệnh tật sẽ tiếp tục, và khi chúng ta chết đi, bệnh tật sẽ tiếp tục xuất hiện trong kiếp sống tới, kiếp sống tiếp theo. Mặc dù một kiếp sống đã kết thúc, nhưng bệnh tật lại không kết thúc. Chính sự dính mắc vào bệnh tật đã tạo ra một kiếp sống mới với cùng một loại bệnh. Sự dính mắc vào bệnh tật sẽ tạo ra bệnh tật hết lần này đến lần khác, hết kiếp này đến kiếp khác. Xả ly chính là hiểu biết đúng đắn về vô ngã. Nếu như chúng ta chấp nhận sự thật về vô ngã, về việc không có ai cả, không có cái gì cả, không có tôi, không có bệnh tật, không có sống chết, chỉ có những tiến trình của nhân và quả, của nghiệp và quả của nghiệp đang diễn ra. Và khi mà tôi giảng dạy về sự thật này, những hiểu biết đúng đắn này cho bệnh nhân, thì những sự dính mắc vào bệnh tật hay sự đau đớn của bệnh nhân đã được thuyên giảm do năng lực của chánh kiến và hiểu biết đúng đắn. Người bệnh sau khi nghe giảng và có được hiểu biết đúng thì trở nên nhẹ nhõm và bình an hơn. Khi họ mất đi thì khi họ ra đi thì họ ra đi trong sự an bình mà không phải chịu đựng một sự đau đớn. Và do đó vào cái thời điểm cận tử, họ ra đi trong sự yên bình, không có quá nhiều đau đớn, thì trong kiếp sống mới, những cái sự đau đớn hay những trọng bệnh cũng sẽ không đi theo họ. Theo kinh nghiệm của tôi thì khi tôi giảng dạy cho các bệnh nhân chánh kiến này, tôi đem chánh kiến này đi giảng dạy cho các bệnh nhân, thì các bệnh nhân đã trở nên nhẹ nhõm và phục hồi trở lại. Bởi vì trong tâm thức của họ có sự thay đổi, họ chuyển đổi sự dính mắc vào bệnh tật sang sự xả ly khỏi bệnh tật. Và khi có được sự xả ly khỏi bệnh tật thì họ sẽ cảm thấy nhẹ nhõm, sẽ cảm thấy sức khỏe của mình khá hơn rất nhiều. Và như vậy họ chỉ cần có sự thay đổi về mặt hiểu biết thì họ đã có thể cải thiện được tình trạng của mình ngay lập tức và dễ dàng. Đây chính là sức mạnh của chánh kiến. Có ai có câu hỏi tiếp theo thì con xin mời.
Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Kính bạch ngài, khi con biết về pháp học và pháp hành thiền Vipassana, con đã ứng dụng vào trong cuộc sống và nhận thấy được rất là nhiều sự lợi ích. Trong quá trình ứng dụng thiền tứ niệm xứ vào trong cuộc sống thì con ghi nhận được những cái điều xảy ra trong cuộc sống như sau ạ. Khi thức dậy chẳng hạn ạ, khi mà mình có chánh niệm để ghi nhận những cái trạng thái thay đổi của thân và tâm sau mỗi buổi sáng thức dậy, ví dụ như là khi mình ngồi dậy thì con quan sát, trong quá trình quan sát thì nhận thấy những cái là cái ý là muốn dậy đấy ạ, thì lúc đó ghi nhận cái trạng thái đó. Sau đó là tiếp tục là thấy những cái việc là ở trên thân của mình có những cái sự cử động như chống tay hoặc đẩy người lên, thì bằng cái sự ghi nhận hàng ngày như vậy, hoặc là trong những lúc như là đánh răng này, rửa mặt này, thì các cái sự co duỗi tay trên thân, thì mình ghi nhận những cái trạng thái như vậy thì con thấy sự có nghĩa là cái việc thấy là nó rất là rõ ràng. Hoặc là cái sự mình là cái việc đánh răng, cái việc ví dụ như vệ sinh cá nhân là đánh răng chẳng hạn ạ, thì nó rất là đưa tới những cái việc là nó rất là vừa sức, nó không phải là vội vàng, và mình đánh răng trong cái việc trách nhiệm đó. Thì đó là những cái trong cái việc nhỏ. Còn ví dụ như là trong cái việc là mình ăn cũng vậy ạ, thì khi mà mình có chánh niệm và mình ghi nhận những cái hoạt động của thân hoặc là của tâm, hay là các cảm thọ diễn ra trong cái lúc mà mình ăn, thì mình nhận thấy được rất là nhiều thứ. Ví dụ như là trong khi mà mình sinh khởi cái ưa thích cái món ăn ấy, thì cái cảm thọ hỉ ạ, tức là cái lạc ạ, khởi lên như nào, mình nếu như mà mình bằng chánh niệm tỉnh giác thì mình ghi nhận thì mình đều có thể nhận thấy hết. Hoặc là ăn bằng tâm tham hay là ăn bằng tâm sân, thì cái trạng thái đó ghi nhận cũng rất là rõ ràng. Vậy thì khi mà mình hàng ngày mình ứng dụng vào công việc và quan sát như vậy, thì con thấy được rất là nhiều sự lợi ích. Tức là cái sự xả ly và sự có nghĩa là không bị dính mắc là về ăn này, hay là bị dính mắc về những cái em hỏi này trước cho chị đi, đến đấy xong rồi chị hỏi tiếp. Em cứ chị này sau đó chị hỏi về cái cách chị thực hành như vậy thì nó dễ không phải đúng hơn. Cái khi mà mình thực hành, mình biết cái nguyên lý rồi ấy, thì mình chỉ có thực hành, mình ứng dụng vào trong cuộc sống của mình thôi. Thì khi mà mình ứng dụng vào trong cuộc sống bằng ghi nhận cái chánh niệm tỉnh giác đó ấy, thì mình thấy là cái tâm của mình ấy nó không có phiền não. Chẳng hạn là ví dụ như là bằng cái ví dụ ý như chị đang nói là hàng ngày ấy, chị thực hành chánh niệm như vậy trong các cái việc nhỏ, ví dụ từ lúc ngủ dậy này, cho việc đánh răng vệ sinh cá nhân này, cho đến việc ăn này, thì có nghĩa là khi đó thì mình thấy rõ được rằng là cái đó là cái việc là cái sự vận hành của nhân duyên, nó không có cái tôi ở trong đó ấy. Tức là lúc đó thì mình không có bị chi phối và dính mắc bởi mọi thứ. Ý của chị là như vậy. Và sau đấy là cái về cuộc sống nhá. Thì khi cuộc sống xong rồi ý, thì cái vấn đề là mình hành thiền. Ở đấy ý cái hành thiền ấy, thì khi mà mình hành thiền nhá, thì ví dụ như là các cái cơn đau nó sinh khởi ý, thì trước đây ý, thì mình sẽ nghĩ rằng là tôi đau ấy. Thế nhưng ở cái trạng thái khi mà mình thực hành nhiều ấy, thì mình sẽ thấy tất cả cái đó là cái sự mà nhân duyên, sự vận hành của tứ đại ấy, nghĩa là không có chấp vào cái thân đấy của mình, và mình cứ ghi nhận cái cảm giác đau, hoặc là mình ghi nhận những cái gì nó đang diễn ra trên thân đó thôi, không có cái sự tâm là sân, hoặc là không sự ấy, mà cái trạng thái bình ấy của mình ở trong thân và tâm mình, và mình ghi nhận được những cái là cái ý muốn của tâm của mình muốn gì này, thì bắt đầu cái thân của mình nó mới hành động theo ấy. Và chính vì ghi nhận và hàng ngày trong cái lúc hành thiền, hoặc là trong cuộc sống, hoặc là trong công việc, ví dụ như là làm bếp ấy, thì cái việc là mình ghi nhận những cái sinh khởi của cái hơi nóng này, hoặc là cái nhiệt độ của thời tiết, hoặc là những các cái đối tượng mà bên ngoài tác động vào ấy. Thế nhưng mà mình chỉ có thấy rằng đó là những cái sự
vận hành của nhân duyên này, mọi cái nó sinh khởi theo cái đó, là không có cái ai đang làm và tôi đang làm đó. Cho nên là dù thời tiết này, hoặc là có làm một mình, bất cứ một cái điều gì đó đến ấy, thì cái trạng thái tâm của mình luôn luôn quân bình. Thì và nhất là sau khi mà được thực hành với Ngài 3 tháng cái thời ở năm 2023 ấy, thì sẽ học được rất là nhiều cái sự xả ly của Ngài. Và ngay như tối hôm qua ấy ạ, khi mà mình làm bếp xong ấy, 3 giờ sáng đi xuống thì thấy Ngài vẫn ngồi để giảng chia sẻ với cái Phật tử ấy. Thì cái lúc đó là cái sự thấy rằng là cái việc xả ly của Ngài là không có giới hạn. Thì bản thân con là nhìn lại và thấy rằng là cái việc xả ly của mình đã cứ là còn phải nỗ lực và cố gắng nhiều hơn nữa. Lúc đó thì cái tâm, cái sự hoan hỷ trong tâm ấy nó sinh khởi, thì ghi nhận cái điều đó và cứ là sẽ nhìn vào điều đó để mà nỗ lực hơn rất nhiều. Vậy thì cái việc là mình cứ ghi nhận hàng ngày trong mọi oai nghi này, rồi ghi nhận hàng ngày trong công việc, thì thấy cái sự khi mà chánh niệm của mình nó càng mạnh mẽ, thì cái việc mình xả ly được càng nhiều hơn. Thì con cũng mong Ngài có thể cho con những cái sự hướng dẫn, chia sẻ tiếp để con tiếp tục cái là ứng dụng được cái pháp học vào trong cuộc sống và có thể xả ly được nhiều hơn nữa. Dear Sayadaw, I want to share some experience in my practice meditation, and then I want Sayadaw give me some guidance or advice and what to do next. And dear Sayadaw, when I start to know about Vipassana, I have been applying what I have learned into my life, and I get many benefits from my practicing. And my daily life in many, when I wake up, I try to aware the condition of body and mind. When I wake up, I aware about the intention of getting up, and I aware about, I keep my mindfulness on the movement of the body, the movement of the small activity like washing face or brushing teeth or walking or doing something. And I'm trying to mindful in all small activities and movement of the body. And besides, when I practice fasting or eating meditation, I aware about the feeling and the action of the mind. And for example, when I'm eating, I can be mindful on the joyful feeling, and if there is loba appear, I know there's loba. If dosa appear, I know there's dosa. And after a long time practicing like this, I can get many benefits. The more I keep mindfulness, the more I detach, and the more I understanding about selflessness. And when I sit meditation, I got the pain, but I think that I am painful. But now I just see the pain as cause and effect of selfish impermanent nature.
just the sensation, and thus the nature is not. There's no I, no mind, and no pain. And when I work in the kitchen, I try to mindful on the sensation, on the hot sensation on the body, and I aware that this is just the cause and effect, and there is no one is cooking. There's no one, nothing. And with this right understanding, my mind always balanced, and it rarely reacts to the unwanted condition. And from 2023, in Fafen retreat 2 years ago, I've been learning a lot from your teaching about detachment. And yesterday at 3 a.m. when I finished my works in the kitchen and I go downstairs, I still saw you sitting there and teaching for everyone. I feel very touching and happy, and what you are doing inspires me a lot to practice more and more. And the more I'm trying to practice mindfulness, the more I can detach and practice. So Sai give me some more guidance or comment or advice on the way I practice. For example, when she wakes up, the object is the movement of the body or the intention of wanting to get up in the mind. When she gets up, the object at the time is the intention in her mind. The intention want to getting up, and after that, the object change to the movements of the body, and the small movement, like the movement of the fingers or hands or feet, and the small movement when she wash her face or brush teeth. Yes, that's the object on the body and the mind. And when she eat, she practice on the feeling, the joyful feeling when she tastes the food. And also she try to observe the loba or dosa in the mind. And she try to detect, and when she sit meditation, if the pain appear, now she doesn't see anyone. There's no I. There's no thinking like I'm painful. Just feel the sensation and acknowledge that there's no I. It's just the cause and effect. It's that the nature. Just continue the practice more seriously. Ngài bảo chị thực hành như thế là đúng rồi ạ, thì chị cứ tiếp tục thực hành như vậy, thực hành một cách nghiêm túc và liên tục ạ.
Dạ vâng. Vâng ạ, xin mời chị ạ. This afternoon, you give an advice for a woman to stop her job for doing practice. She is the same age with me, but in my case, I used to stop my job for more than 1 year to spend full time for practice. And I dare to stop forever to spend all my whole my life for practice, but because my teacher advised me to come back to use my job for practice, and when I asked you and you agree. And I don't know why two case, but two different advice. But that means another woman, you gave advice to stop her job for practice. But in my case, you agree that I can come back my job and use my job for practice. Although I can forever. Yeah. Yeah. Can you explain for me? Okay. Có nghĩa là ở trong trường hợp của mình ý, thì mình đã dừng công việc hơn 1 năm để dành trọn vẹn cho việc thực hành. Sau đó thì một cái người hướng dẫn của mình đã khuyên mình là nên quay trở lại công việc, sử dụng công việc để thực hành. Nhưng mà chiều nay thì ngài có khuyên một cái chị á, cũng cùng tuổi mình là nên dừng công việc hoàn toàn để dành cho việc thực hành. Mặc dù chị với mình cũng xem tuổi nhau, cho nên là mình thấy hai cái lời khuyên này nó hơi khác nhau, nhưng mình hỏi ngài giải thích thêm. Dạ. The middle way is doing or not doing only, with detaching mind. So the middle way is mindfulness and detachment on both of doing and not doing. But that method is, the real middle way is difficult to understand for most of the people. Even for me, I am difficult to teach about middle way. Because of the ignorance or not understanding of the meditator and people. So doing is easy. Not doing is easy to understand and practice. You can stop the job and you can work again.
So stopping and doing both are easy to understand for everyone, but doing or not doing only with detaching mind or doing and not doing with mindfulness and detachment is the real middle way, but difficult to understand. So that practice, I'm teaching the middle way. So if you can emphasize on mindfulness and detachment on both of doing and not doing for many, the problems will be solved. You can do, but doing is not important. Mindfulness, you are working for many, must be mindfulness with detachment. You can stop working for many, but not working for many should be mindfulness with detachment. Working and not working are not important. Mindfulness and detachment is important. In this way, I'm doing many things freely, but I'm trying. I'm not grasping on doing or not doing. I'm trying to be doing and not doing only. I may make mistake, but I make mistakes with mindfulness and detachment. Making mistake is not important. Mindfulness and detachment is important, because making mistakes is common. Now, we cannot, if we reject making mistake, that rejecting use is wrong. So if we attach on making mistake, that is also wrong. Concerned with making mistake, to using only, knowing only, experiencing only, doing only with mindfulness and detachment is right. So with this right understanding, I can make use of, even the mistake of ourselves and the others. So I'm also teaching to that teacher to stop her job, to be doing only, to understand the meaning of not doing only with mindfulness and detachment. Stopping or not stopping the job is not important. I don't emphasize
working for money or not, I just emphasize mindfulness and detachment. Con đường trung đạo là chỉ làm mà thôi hoặc chỉ không làm mà thôi với tâm xả ly. Con đường trung đạo chính là thực hành chánh niệm và xả ly trên cả việc làm và không làm. Tuy nhiên thì hiểu biết đúng đắn này thì không dễ để thực hành với đa số mọi người. Thậm chí đối với tôi thì rất là khó để có thể đem cái hiểu biết đúng đắn này ra để giảng dạy cho mọi người. Bởi vì vô minh và không hiểu biết, nên rất là khó để có thể, nên mọi người rất là khó để có thể hiểu được về con đường trung đạo. Bạn có thể dừng lại công việc của mình và bắt đầu lại, và bạn có thể làm hoặc không làm. Thật ra việc làm hay không làm, việc tiếp tục hay dừng lại thì rất là dễ hiểu đối với tất cả mọi người. Nhưng chỉ làm mà thôi hoặc chỉ không làm mà thôi với tâm xả ly thì không hề dễ hiểu. Chỉ làm mà thôi hay chỉ không làm mà thôi với chánh niệm và xả ly không hề dễ hiểu. Bản thân tôi đang giảng dạy việc thực hành con đường trung đạo. Nếu như chúng ta có thể chú trọng đến việc thực hành chánh niệm và xả ly trên cả việc làm và không làm, thì việc ngừng lại công việc hay tiếp tục công việc cũng không quan trọng. Việc làm hay không quan trọng, điều quan trọng là chánh niệm và xả ly. Với hiểu biết này, tôi có thể làm được rất nhiều thứ một cách tự do. Tôi không nắm giữ hay chấp chặt vào việc có làm hay không làm, mà tôi sẽ cố gắng để chỉ làm mà thôi hoặc chỉ không làm mà thôi. Tôi có thể phạm những lỗi lầm, tuy nhiên tôi phạm lỗi lầm với chánh niệm và xả ly. Thật ra phạm lỗi hay không phạm lỗi thì không quan trọng. Quan trọng là chúng ta có chánh niệm và xả ly hay không. Bởi vì việc phạm lỗi lầm nó cũng khá là phổ thông với tất cả mọi người. Ai cũng có khả năng mắc lỗi. Nếu như chúng ta chối bỏ và không muốn chấp nhận việc phạm lỗi thì cái thái độ chối bỏ đấy cũng là không đúng đắn. Và ở chiều ngược lại, nếu như chúng ta dính mắc vào những lỗi lầm thì sự dính mắc đó cũng là không đúng đắn. Liên quan đến việc mắc lỗi thì chúng ta nên có thái độ là chỉ sử dụng mà thôi, chỉ kinh nghiệm mà thôi, chỉ biết mà thôi, chỉ làm mà thôi với chánh niệm và xả ly. Đó là thái độ đúng đắn. Với hiểu biết đúng đắn này, với chánh kiến này thì tôi có thể tận dụng được ngay cả những lỗi lầm của chính mình và người khác. Tôi cũng tôi đã từng khuyên một người làm giáo viên là hãy dừng lại công việc của họ và tập trung làm thiện pháp. Tuy nhiên, tôi cũng nhấn mạnh đến việc là hãy chỉ làm mà thôi. Và phải hiểu được con đường trung đạo của việc là chỉ không làm mà thôi với chánh niệm và xả ly. Thật ra việc dừng lại hay không dừng lại công việc thì không quan trọng. Tôi không nhấn mạnh đến việc mọi người tiếp tục các công việc để kiếm sống hay không, mà tôi nhấn mạnh đến chánh niệm và xả ly.
Vâng ạ, có ai có câu hỏi nữa không ạ? Thì con xin mời câu hỏi tiếp theo ạ. Kính bạch thiền sư, xin thiền sư cho phép xin phép hỏi một câu hỏi là bằng cách nào để chánh niệm và xả ly mà mình đạt được cái tình yêu thương vô điều kiện, không còn chấp ngã vào bản thân, và bằng cách nào lúc để con thực hành thiền để con được đạt cái tình yêu thương vô điều kiện, không còn chấp vào bản thân mình, để không còn cái ngã, để con phát triển được cái tình yêu thương vô điều kiện. Dạ. Dear Sayadaw, how can we practice meditation, mindfulness and attachment to develop unconditional love, selfless love? If you are practiced with limit of time, place, person, or this life and condition, your love will have limit, because of attachment on limit. When you practice mindfulness and you must continue to practice mindfulness and detachment. Besides, you should stop thinking the limited time, place, person, condition. In this way, you will be practicing without limit, and then you can, your mind will
In this way, you are practice your patience, your endurance, your wisdom, and your loving kindness will be limitless or beyond condition. Now you are just thinking how to practice mindfulness and detachment. So that is, you are asking with limit how, what, why, where, when, all these are limited or created truth. If you are practicing like this, it will be, you will if you are practicing with limit, your consequent will also, your consequent will also have limit, cannot be unconditioned love. Nếu như mà chúng ta thực hành thiền với những giới hạn về thời gian, nơi chốn, con người, kiếp sống hay các điều kiện, thì tình yêu của chúng ta sẽ có giới hạn, bởi vì chúng ta đang dính mắc vào các giới hạn. Do vậy, bạn cần phải tiếp tục thực hành chánh niệm và xả ly. Và chúng ta, bên cạnh đó, thì bạn cũng nên ngừng suy nghĩ về các giới hạn về thời gian, nơi chốn, con người hay các điều kiện. Và như thế thì sự thực hành của bạn mới trở nên vượt lên trên các giới hạn. Bằng cách này thì sự thực hành của bạn, sự kiên nhẫn của bạn, trí tuệ của bạn, lòng từ bi của bạn sẽ trở nên vô hạn, vượt lên trên mọi điều kiện, vô điều kiện. Vừa rồi bạn đã đặt câu hỏi về việc làm thế nào để thực hành chánh niệm và xả ly. Với cách đặt câu hỏi này có nghĩa là bạn đang hỏi với các giới hạn như làm thế nào, làm cái gì, tại sao, khi nào, ở đâu, và tất cả những khái niệm này đều là những giới hạn hay là sự thật do tâm tạo, những khái niệm. Nếu như bạn tiếp tục thực hành với những giới hạn, những khái niệm như vậy thì kết quả bạn nhận được cũng sẽ là những giới hạn và bạn không thể đạt đến tình yêu vô điều kiện, không giới hạn. Hỏi thêm không? Hỏi thêm để làm rõ thêm. Hỏi gì nữa không?
Dạ vâng ạ, trong quý vị thì có ai có câu hỏi nữa không ạ? Thì xin mời lên đây ạ. Hôm nay là đêm cuối ạ. Vâng, kính bạch sư ạ. Vâng, sư, con đang dính mắc một cái vấn đề là vẫn là chánh niệm và xả ly. Thì lúc nào cũng thấy nói chánh niệm và xả ly thì theo con, nếu mà hiểu theo chánh niệm và xả ly theo tiến trình của nhân và quả, thì là nếu ta có sống trong chánh niệm, nhân là chánh niệm, thì quả sẽ gặt được là sự xả ly khỏi phiền não. Đấy, thì còn cách hiểu thứ hai là chánh niệm và xả ly, thì là chánh niệm và xả ly như là răng vào môi, coi như là có chánh niệm và xả ly không thể tách rời được nhau, là có chánh niệm thì sẽ có xả ly, và có xả ly thì sẽ có chánh niệm. Vậy xin sư giải đáp thắc mắc cho con ạ. Con xin cảm ơn sư ạ. His question is about mindfulness and detachment. So he has two understanding about mindfulness and detachment. The first understanding is mindfulness and the detachment is cause and effect. If we have mindfulness, so the effect is detachment. And the understanding is mindfulness and detachment cannot separate from each other. If we have, so mindfulness is detachment and detachment is mindfulness. Is it right? So he wants to know about mindfulness and detachment. So he himself has two understanding. The first understanding is like cause and effect. So if we have mindfulness, then we will have detachment. So mindfulness is the cause and detachment is the effect. And the second understanding is mindfulness and detachment is inseparable, like they cannot separate from each other. Mindfulness is detachment and detachment is mindfulness. Buồn ngủ tí xíu. Dạ. So, is his understanding right? The first one is like cause and effect. Mindfulness is the cause and the effect is detachment. So first we have mindfulness and then the detachment will follow. That's the first understanding. That's right. That's right. Yes. And the second understanding is mindfulness is detachment and detachment is mindfulness. They are not separate from each other. They are one. Mindfulness and detachment is one, not two.
So mindfulness is the cause, detachment is the effect. So not the same. Mindfulness is the cause of wisdom. Detachment is the cause of freedom. If we are mindful, we can detach more. The more we are mindful, the more we can detach. The more we detach, the more we can be mindful. They are not the same, but working together. Dạ thì Ngài trả lời câu hỏi của anh như sau. Chánh niệm là nhân, xả ly là quả. Nó không phải là cùng một thứ. Chánh niệm là nhân của trí tuệ, xả ly là nhân của tự do giải thoát. Nếu chúng ta chánh niệm thì chúng ta có thể xả ly nhiều hơn. Càng chánh niệm càng xả ly, càng xả ly càng chánh niệm. Chúng thì không phải cùng một thứ, nhưng mà chúng làm việc cùng với nhau. Dạ được. Vâng, con xin hỏi kính thưa sư, con hỏi thêm sư câu. Vâng. Con nhân hôm nay sư con nhớ đến một câu kinh Pháp Cú thì con nhớ là có câu là cỏ làm hại ruộng vườn.
sân làm hại người đời, bố thí người ly sân, do vậy được cả quả lớn. Vậy con muốn hiểu nghĩa của cái bài kinh Pháp Cú này, bố thí người ly sân thì chúng con được quả lớn là vâng, ý nghĩa của bài kinh này là gì ạ? Vâng, con xin cảm ơn sư. Dear sir, he want to ask about Dhammapada. So he read the teaching, said that with damage fills, lust spoils all beings. Therefore, giving to those free from lust yields great benefit. So so it's like if we dana for those who free from greed, so it will bring great benefits. So please give us, some explanation about that. If we donate to the greedy one, he will use only for himself. If we donate to the
to the one who free from greed, he will use for all. He will use for enlightenment of all. In this way, the donor can save greater merits, because the donor may not be able to use in the best way, but the enlightened one, without greed, anger and delusion, can use the donated item freely. For the one who is free from greed, anger and delusion, he has the ability to change from greed to detachment, from anger to real loving kindness, from delusion to right understanding. So donating to the enlightened one is donating to Dhamma. The greater Dhamma. In this way, the donor can also get the chance to get enlightenment. Donating to enlightenment is the greatest, because enlightenment is the greatest success. Therefore, donating to enlightenment is the cause of greatest success. Dạ, vị hành giả hỏi về một câu kinh Pháp Cú. Thì Ngài trả lời như sau: nếu mà chúng ta cúng dường cho người tham lam thì anh ấy sẽ sử dụng chỉ cho bản thân mình. Nếu như chúng ta cúng dường cho người đã
tự do khỏi tham lam thì anh ấy sẽ sử dụng cho tất cả. Anh ấy bằng cách này, người thí chủ cúng dường sẽ tích lũy được phước báu cao quý nhất. Bởi vì người cúng dường có thể không sử dụng cái tiền cúng dường theo cách tốt nhất, tức là không thể tự sử dụng tiền theo cách tốt nhất. Nhưng mà người giác ngộ, người mà không còn tham, sân và si thì có thể sử dụng cái khoản cúng dường đó một cách tự do. Đối với người mà đã tự do khỏi tham sân si thì anh ấy có khả năng sử dụng và thay đổi xả ly, thay đổi từ cơn giận trở thành tâm từ thật sự, thay đổi từ si trở thành hiểu biết đúng đắn hay chánh kiến. Vì thế, cúng dường cho Dhamma, cho Pháp, cho chân lý. Do đó, người cúng dường thì cũng có cái cơ hội để giác ngộ. Bởi vì hỗ trợ và cúng dường cho người giác ngộ, và bởi vì giác ngộ là thành công cao tột nhất, thì cúng dường cho người giác ngộ là nhân để có được thành công cao tột nhất. Xin thưa quý vị đại chúng là để đảm bảo cho sức khỏe của Ngài, vào sáng ngày mai chúng ta còn rất là nhiều thời khóa, thì chúng con xin phép là được dừng cái phần hỏi đáp. Dạ, mong quý vị đại chúng ta hoan hỷ. Dạ, xin mời quý vị đại chúng đảnh lễ Ngài, sau đó là chúng ta sẽ về phòng của mình để nghỉ ngơi ạ. Chúng con xin cảm ơn.